Во сне живое существо покидает тело, в котором находится, когда бодрствует. Деятельность ума и разума переносит его в другое тело, и оно становится богом или псом. Оставив одно материальное тело, живое существо входит в тело животного или полубога и рождается либо на этой, либо на другой планете. Так оно наслаждается плодами деятельности, которой оно занималось в предыдущей жизни. Комментарий Шрилы Прабхупады. Хотя источником горя и счастья является ум, разум и эго, грубое тело все же необходимо живому существу, как инструмент для извлечения наслаждений. Живое существо может поменять грубое тело, но тонкое тело продолжает действовать. Если живое существо не получает нового грубого тела, оно вынуждено существовать в тонком теле, то есть в теле привидения. Живое существо становится привидением, когда тонкое тело действует самостоятельно, без вспомогательного грубого тела. Как сказано в данном стихе «Шайнам имам утсриджья шевасантам», грубое тело может лежать в постели и спать, хотя его механизм продолжает работать. Живое существо покидает грубое тело и действует во сне, а затем вновь возвращается в грубое тело. Вернувшись в тело, оно забывает о том, что происходило во сне. Точно так же, получив новое грубое тело, живое существо забывает о старом. Подводя итог, можно сказать, что тонкое тело, ум, разум и эго своими желаниями и устремлениями создает атмосферу, в которой наслаждается находящееся в нем живое существо. Хотя живое существо меняет грубые тела, становясь обитателем различных планет Вселенной, на самом деле оно живет и действует в тонком теле. Любая деятельность, которой живое существо занимается в тонком теле, приходящая и потому иллюзорна. Получить освобождение значит сбросить оковы тонкого тела. Избавляясь от одного грубого тела, душа просто переселяется в другое. Но когда живое существо приучит свой ум действовать в сознании Кришны, то есть в высшем сознании, в гуне благости, оно перенесется либо на высшие райские планеты, либо на планеты Вайкунхи в духовном мире. Поэтому, следуя указаниям Вед, которые даны Верховной Личностью Бога и полученные по цепи ученической преемственности, живое существо должно обрести духовные знания и с его помощью изменить свое сознание. Если в этой жизни мы соответствующим образом подготовим тонкое тело, всегда думая о Кришне, то, оставив грубое тело, попадем на Кришналоку. Это подтверждает Верховный Господь. Джанма карма чаме дивьям эвам йовети таттватага тяквадехам пунарджанма натимам эти сорджуна. Тот, кто постиг трансцендентную природу моего явления и моих деяний, оставив тело, никогда больше не родится в материальном мире, но вернется в мою вечную обитель, о Арджуна. Бхагавад-гита 4.9. Поэтому перемена грубого тела не так важна. Гораздо важнее, чтобы изменилось наше тонкое тело. Движение сознания Кришны учит людей тому, как одухотворить тонкое тело. Лучшим примером в этом отношении является Махараджа Амбариша, ум которого был всегда устремлен к лотосным стопам Господа Кришны. Савай манах Кришна падаравиндаях. Следуя его примеру, мы тоже должны постоянно держать свой ум сосредоточенным на лотосных стопах Кришны, который предстает перед нами в образе Авчавиграхи, то есть в форме божества в храме. Кроме того, мы должны всегда поклоняться Господу. Если мы будем использовать дар речи для того, чтобы рассказывать о деяниях Господа, а уши для того, чтобы слушать повествования о Его играх, если мы будем следовать регулирующим принципам, чтобы очистить свой ум и сделать его восприимчивым к сознанию Кришны, мы непременно достигнем духовного уровня. Тогда в момент смерти наши ум, разум и эго полностью очистятся от материальной скверны. Ум, разум и эго всегда сопутствуют живому существу. Когда ум, разум и эго очищаются от материальной скверны, все органы чувств живого существа одухотворяются. Так живое существо обретает свою форму сачитананды. Верховный Господь всегда имеет форму сачитананды, но и живое существо, у которого возникло желание прийти в материальный мир, чтобы испытать чувство наслаждения, оскверняется из-за соприкосновения с материей. Хотя по своей природе она является неотъемлемой частицей Господа. В Бхагавад-гите 9.34
Господь сам говорит о том, что нужно делать, чтобы возвратиться домой к Богу. Манмана бхавам адбхакто мам яджин мам намаскару мам ивашиси юктай вам атманам матпарайнага. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и падай передо мной ниц. Поглощенный мыслями обо мне, ты непременно придешь ко мне. Shayanam imam utstrijya shwasantam purusho yata karmatman yahitam bhunkte tadrishene tarenava. The living entity, while dreaming, gives up the actual living body. Through the activities of his mind and intelligence, he acts in another body, either as a god or a dog. After giving up this gross body, the living entity enters either an animal body or a demigod's body on this planet or on another planet. He thus enjoys the results of the actions of his past life. Во сне живое существо покидает тело, в котором находится, когда бодрствует. Деятельность ума и разума переносит его в другое тело, и оно становится богом или псом. Оставив одно материальное тело, живое существо входит в тело животного или полубога и рождается либо на этой, либо на другой планете. Так оно наслаждается плодами деятельности, которой оно занималось в предыдущей жизни. Как мы уже говорили как-то мы говорили об этом, что наше материальное тело своими корнями зиждется в тонком теле. The gross body, physical body of flesh and blood, first of all, we get this particular gross body because of the state of our subtle body. Наше грубое тело, то есть это кровь и плоть, мы обретаем его в первую очередь и благодаря состоянию нашего тонкого тела. And then we will, then during the course of this life, the gross body acts as instructed by the subtle body. Во время своей жизни это грубое тело, оно действует под руководством тонкого тела. And then at the end of this life, we will go into our next body on the basis of the condition of our subtle body. А в следующей жизни мы попадем в зависимости от состояния нашего тонкого тела, которое мы развили. So really, it comes down to that the crucial point is, what is the condition of our subtle body? То есть это все сводится к тому, самый важный момент, что каково состояние нашего тонкого тела. And it doesn't, Prabhupada says, the change of the gross body is not very important. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что смена грубого тела не так важна. But the change of the subtle body, that's important. Но что важно, это смена тонкого тела. And therefore, our process is called Krishna consciousness. И поэтому наш процесс называется сознание Кришны. It's not just about the activities of in our lives in Krishna consciousness. It comes back. Everything has its foundation in the state of consciousness. То есть это не связано просто с нашей деятельностью в сознании Кришны, а это своей основой имеет наша деятельность именно как сознание. And in the verse, the interesting comparison is made. В стихе приводится очень интересное сравнение. How when we're sleeping, then the gross body is inactive, but the subtle body, it may be very active. В этом стихе приводится такое сравнение, что грубое тело может не действовать, но в то же время тонкое тело будет очень активно. Yes, the subtle body, if we dream, it means the subtle body is going off somewhere and doing something in another place. Когда мы, например, спим, и нам что-то снится, то это означает, что наше тонкое тело отправляется
куда-то и находится в каком-то другом месте. So, and Prabhupada says here that the soul, when one's sleeping, the soul within the subtle body, Prabhupada says, may leave the gross body, go into a dream, and then later return to the gross body. Шрила Прабхупада говорит, что душа во время сна может оставить это тело и уйти куда-то, а затем снова вернуться в грубое тело. There was one man back in my youth, in the sort of hippie days, who used to write mystical books about things like dreams. Во времена моей молодости был один человек, который писал такого рода книги мистические про сны. Yeah, and many other subjects, all very mystical. And he wrote a whole book about how the subtle body goes to different places when you're sleeping. И он говорил также и писал о других вещах, но была одна книга у него, где он описывал, как это тонкое тело посещает другие места в то время, когда вы спите. And how you can sort of direct your mind in the dreaming state to go to a particular place. И как вы можете направлять свой ум в состояние этого сна, чтобы отправиться в какое-то определенное место. And how you have to be careful that when you go off, they call it astral traveling. When you go off astral traveling, you have to be careful that the silver cord that connects you to the body, gross body, doesn't get cut. И он говорил о том, что вы должны быть очень аккуратны, когда вы делаете такие астропутешествия в астральном теле, чтобы эта серебряная нить, которая связывает вашу душу и с телом, она не оборвалась случайно. Otherwise, you may not be able to come back. Иначе вы не сможете обратно вернуться. И будет проблема, он сказал. Anyway, yes, that was a famous book, and his name was Lobsang Rampa. Это была знаменитая книга, его звали Лобсен Менкар. Слышали о Lobsang Rampa? Лобсен Рампар, вот так его зовут, слышали? Он слышал. Anyway, if you didn't hear about him, that's probably good. В любом случае, даже если вы об этом не слышали, то это даже еще и хорошо. He's just a real mental speculator, sort of like a pseudo-guru. Это такие настоящие спекулянты, мыслительные, которые так называемые псевдогуру. And Srila Prabhupada makes the point Шрила Прабхупада указывает здесь, that the subtle body acts, and it can act like in dreams, independent of the gross body. Шрила Прабхупада говорит здесь, что тонкое тело действует, и она может действовать во сне, независимо от грубого тела. And sometimes, when the gross body dies, if circumstances, the situation is suitable, then a person may just live in the subtle body and not get a gross body. Иногда происходит так, что когда грубое тело умирает, и когда ситуация является подходящей, то эта личность может продолжать жить независимо просто в этом тонком теле. And this, of course, is called a ghost. Этот случай называется, тогда он является привидением. Привидением. Okay. У вас есть в Украине? Да. Yes. So, ghosts then, they are living souls in a subtle body which does not have a gross body. То есть привидение – это живое существо, которое живет в тонком теле, и у него нет грубого тела. And Prabhupada makes the point that, really speaking, the living entity
needs a gross body and not just a subtle body. Шрила Прабхупада здесь говорит, что живому существу нужно не только тонкое тело, но ему нужно также грубое тело. Because the desires, the emotions, and so on of the subtle body, they need to be expressed, and they need a gross body to be expressed through. Потому что он говорит, что желания и наши какие-то эмоции, они нашего тонкого тела должны выражаться через что-то, и они должны выражаться через вот это грубое тело. And without a gross body, if one is living simply in a subtle body, then it may be a very frustrating situation. А без грубого тела, даже если человек живет в так называемом тонком теле, то это может быть очень удручающая, разочаровывающая ситуация. Many desires to enjoy in different ways, but no good way to fulfill those desires. У него может быть множество желаний удовлетворить их каким-то образом, но нет возможности этого сделать. And therefore, generally when we hear about ghosts, we hear bad things about ghosts. They're not nice. И обычно поэтому, когда мы слышим что-то о привидениях, мы слышим о них что-то плохое, ничего хорошего. Это правда, да? They're aggressive. Зачастую они агрессивны. They haunt people. Они, так сказать, преследуют людей. They haunt houses. Они обитают в домах. Yeah, like this. Ghosts have a very bad name. То есть эти привидения обладают очень плохой природой. Like reputation. Или репутацией. Yeah. When people hear the term ghost, people think, oh no, that's not nice. Когда люди слышат это имя, даже название привидения, люди думают, нет, это не очень хорошо. Because ghosts, at least what we hear, is that generally they harass people, they haunt people, and they do nasty things to people. Потому что о привидениях мы знаем, что они обычно досаждают, преследуют людей и делают всякого рода ужасные вещи. Because they're frustrated, because they have desires which they just cannot fulfill at all. Потому что они разочарованы, у них есть эти желания, которые они не могут никоим образом реализовать. So generally we hear that ghosts are not nice. Поэтому обычно мы слышим, что привидения не очень хорошие. Except for Casper. Кроме Каспера, помните этот мультик? Слышали о Casper? He's the friendly ghost. Это такое дружественное привидение. What do you say? Дружелюбный. Или дружелюбное. But he is just a fantasy creation. There is no Casper. Но это просто, так сказать, выдумка вот этих писателей, нет никакого Каспера. Yes, so really the crucial point in Krishna consciousness, the fundamental point is, what are we doing with our consciousness? Но основополагающий принцип сознания Кришны – это то, что мы делаем с нашим сознанием. And therefore we have, for example, such an important or essential thing. We start the day with our morning program of sadhana. Поэтому очень важный принцип, что мы начинаем свой день с нашей утренней садханы. And we attend Mangal Arati, Tulsi Puja, then we chant our japa. Мы посещаем Мангаларати, проводим Тулси Пуджу, затем повторяем нашу джапу. Then we greet the deities, have Guru Puja, Kirtan. Затем мы встречаем божеств, проводим Гуру Пуджу, проводим Киртан. And then we have Srimad Bhagavatam class. Затем у нас лекция по Шримад Бхагаватам. And materialistic people who want to just make material progress by getting more money and
achieving more things, they may think that we are just wasting our time. А материалистические люди, которые стремятся заработать больше денег, как-то правильным образом используя свое время, они считают, что мы просто понапрасну его тратим. That we're just doing nothing which is really practical or useful. Им кажется, что мы делаем что-то бесполезное, что не является ни практичным и ни полезным. Yeah, because there are some materialistic people, like big materialists, and they also get up early in the morning. Есть такие большие материалисты, они также встают очень рано утром. Like the President of America, I heard, he gets up clock. Я слышал, что президент Америки, он встает в 5 утра. И что он делает? Он читает джапа? Нет. He starts working on his political things and all that stuff. И он начинает заниматься своими политическими делами и так далее. Yeah. So these people do not understand the importance, how essential it is to really cultivate the right type of consciousness. Эти люди не понимают важность того, чтобы развивать или культивировать правильное сознание. And even we notice if somehow, sometime we do not get up early and we do not have a nice morning program. Даже мы иногда замечаем, что когда мы не встаем рано и когда мы не проводим такую утреннюю программу, yeah, we notice if somehow that happens, then even if we get up late, then even if we chant our rounds, but it's not so nice and it's not so easy. и мы сами замечаем, что даже если мы встаем в этот день, может не так рано, даже если мы повторяем джапу, проводим программы, но это не так легко, не так легко идет. Это правда. Мне кажется, yeah. And even, you get up late, and now you try to chant your rounds, but your rounds go slower. И даже если когда вы встаете поздно, вы пытаетесь читать свои круги, но вы очень медленно их читаете. And it can take the whole day to chant 16 rounds. Вам может потребоваться весь день, чтобы прочитать 16 кругов. And you just don't feel any vitality or like deeper inspiration. И вы не чувствуете от этого никакой жизненной силы или какого-то вдохновения. And therefore Prabhupada called our process Krishna consciousness. Поэтому Шрила Прабхупада назвал наш процесс сознанием Кришны. That really the fundamental foundational thing is cultivation of the right consciousness, and then from that auspiciousness will develop. То есть основополагающий принцип – это развитие правильного сознания, от этого придет все благоприятное. Yes, so therefore it's so important to attend the morning program. Поэтому настолько важно посещать утреннюю программу. And then prepare oneself for dealing with the day and dealing with the material nature more. Таким образом, чтобы подготовиться к тому, чтобы иметь дело с материальной природой и делами в течение дня. And then if we really become practiced in remembering Krishna, in focusing our attention on Krishna, then at the end of this life, we will go to Krishna. И если мы сконцентрируемся на том, чтобы помнить Кришну и фокусироваться на Кришне, то в конце нашей жизни мы вспомним о Кришне. Janma karma chame divyamevam yo veti tattvataha chaktvadeham panarjanma naiti mam eti sorajuna. This is a very famous verse from Bhagavad Gita. Вот этот стих Джанма Карма Чамадивьям, это очень знаменитый стих из Бхагавад-гиты.
that if we really know Krishna during this life, then at the end of this life we will not take another material body. Что если мы на самом деле постигнем Кришну в этой жизни, то в конце этой жизни мы не вернемся в материальную жизнь. And we will go to Krishna. Krishna says, Mam eti, you will come to me. Мы отправимся к Кришне. Кришна говорит, мам, идти, мы пойдем к Нему. So, of course it's nice to work very hard in Krishna consciousness. Конечно, это очень хорошо трудиться усердно в сознании Кришны. You know, if you become a Krishna conscious workaholic, that's nice. Если вы станете трудоголиком в сознании Кришны, это хорошо. But if that foundation of consciousness is not there nicely, it won't really work so well. Но если этого опоры или фундамента сознания Кришны не будет, то это все не будет достаточно хорошо. So this verse and some of the previous verses have been focusing on this point that we have two bodies. Вот этот стих и предыдущие стихи концентрируются на этом моменте, что у нас есть два тела. That Robert says, when the mind, intelligence, and ego are purified, all the active senses of the living entity become spiritual. Шрила Прабхупада говорит, что когда ум, разум и ложное эго очищаются, то все действующие чувства становятся духовными. Yes. So, as mind, intelligence, and ego, the subtle body becomes purified, then the soul, which is within the subtle body, the soul starts to manifest itself as a spiritual body. И он говорит, что когда ум, разум и ложное эго очистятся, то душа, которая находится внутри этого тонкого тела, начнет себя проявлять как духовное тело. Yes. In some cases, devotees become completely pure devotees, and their spiritual nature completely manifests during the course of the life of the gross body. И в некоторых случаях преданные настолько очищаются, что их духовное тело проявляется еще во время жизни этого грубого тела. And this is discussed, Lord Chaitanya discusses this with Sanatana Goswami in Chaitanya Charitamrita. Этот момент Господь Чайтанья обсуждает с Санатаной Госвами, это описывается в Чайтанья Чаритамрите. And in that condition, the living entity is existing in two features. И в этот момент существо, живое существо существует в двух, так сказать, ипостасях. That, of course, the gross body is there and it is functioning. Конечно же, есть грубое тело, которое еще действует. But inside, the completely purified soul is also existing in his or her spiritual body. А внутри у него существует это она или он, это живое существо полностью в духовном теле. Yes, and living and acting and interacting with Krishna. И живет, действует и общается, взаимодействует с Кришной. And Prabhupada gives the example of a coconut. Шрила Прабхупада приводит пример такого ореха или кокоса. Yeah, that when the coconut is really fully developed, when it becomes brown, then the flesh inside, it dries and it separates inside from the outer shell.
Когда этот кокосовый орех полностью созревает и становится коричневым, то внутренняя часть его отходит от скорлупы, и он становится свободным от нее. Then, if you take that brown, mature coconut, and if you shake it, you will hear inside that the solid flesh, you will hear it rattling inside the shell. Если возьмете такой коричневый, уже созревший кокос и потрясите его, то вы слышите, как эта внутренняя часть, она просто там дребезжит, и когда вы трясете. So Prabhupada gives that example to illustrate this particular phenomenon. И Шрила Прабхупада приводит этот пример, чтобы проиллюстрировать этот непосредственный момент. That the devotee is living externally, in the body and looking after the body and keeping the body alive. То есть живое существо живет во внешнем теле, оно поддерживает его и живет в нем. But internally, the devotee in his or her fully self-realized, God-realized condition is living, you could say, as another being. А внутри этого тела, это одухотворенное живое существо в духовном теле живет, можно даже так сказать, как совсем другое существо. Living with Krishna in his or her eternal rasa with Krishna. Живет вместе с Кришной в ее или его вечной расе с Кришной. So generally, those very, very advanced devotees, generally they maintain the material body. Обычно вот эти такие возвышенные преданные, они поддерживают это грубое тело, материальное. But, of course, what is really attractive to them is not the material body and its activities, but what's attractive to them is their relationship with Krishna, which they are situated in internally. И что очень интересно в них, это не то их внешнее тело, а то, какие отношения они развили с Кришной в духовном теле, то есть внутри. Therefore, sometimes those very advanced devotees, sometimes they start becoming negligent of the external body. Поэтому иногда такие очень возвышенные преданные, они начинают просто пренебрегать своим материальным телом. They're not really very interested in it. Потому что они на самом деле особенно даже не интересуются, они как бы фактически пренебрегают им. They're interested in their relationship with Krishna. Их интересует их отношения с Кришной. And therefore, in Nectar of Devotion, in the 19th chapter, which is discussing Krishna Prema, Поэтому в Нектаре преданности в 19 главе, которая рассказывает о Кришна-преме, the characteristics of like observable characteristics of a devotee on the level of Krishna Prema are described. и там приводятся качества, характеристики внешние такого преданного, который находится в Кришна-преме. And because that very elevated devotee is absorbed internally in the relationship with Krishna and may be negligent about the external body. И потому что внешне этот как раз человек погружен в свои отношения с Кришной, и, может быть, внешне он пренебрегает своим материальным телом. And sometimes externally they may act in sort of unusual ways or ways which might be considered strange. Поэтому внешне они могут действовать немного необычным образом или то, что покажется кому-то странным. And therefore, one of the characteristics mentioned there of a devotee on the level of Krishna Prema is that he cannot or may not be understandable by ordinary people. И одно из качеств такого человека приводится, что его не всегда могут понять обычные люди. Yeah, because he may do things
based on the interactions with Krishna within, he may do things externally which don't seem to fit into the external material situation. Потому что он может делать какие-то вещи, основанные на его внутренних отношениях с Кришной, которые могут быть внешне казаться очень странными. Like you may have heard there was one such devotee named Vamsidas Babaji. Так вы слышали об таком преданном, которого зовут Вамшидас Бабаджи. And he was living at the time of Bhaktivinoda Thakur and Srila Bhaktisiddhanta. И он жил во времена Шрилы Бхактивинода Такура и Шрилы Бхактисиддханты. But he was an extreme avaduta. Но он был необычайный аватхута. Like something like Gorkishore Das Babaji. Что-то наподобие Горокишора Дас Бабаджи. And people would come and visit him, and oftentimes he wouldn't even look at them. И люди приходили и посещали его, и зачастую он даже просто на них не смотрел. He'd just look at his deities. Он смотрел просто на свои божества. And he would talk to his deities. И разговаривал со своими божествами. And if he talked to the people, the visitors, he might do it through speaking to his deities. И когда он говорил с этими посетителями, то иногда он делал это через своих божеств. So one day he was sitting there with some visitor was there. Однажды он сидел так, и был какой-то посетитель рядом с ним. And he was looking at his deities. Он смотрел на свои божества. And he turned to the visitor and he said, "Did you hear what Gauranga just told me?" И он повернулся к посетителю и сказал: «А слышал ли ты, что мне только что сказал Гауранга?» Means the deity of Gauranga. Это означает божество Гауранги. And the visitor said, "No, I didn't hear." А посетитель сказал: «Нет, я не слышал». And Vamsidas Babaji said, "Gauranga just told me." He said, "Vamsi, you're too old to go out begging food. I will go out and get food for you." Он только что сказал мне, Гауранга сказал мне, что ты слишком стар, чтобы ходить просить подаяния. Я буду ходить и просить за тебя. And then Vamsidas became silent. И тем Вамшидас замолчал. And he said, И сказал: "Gauranga wants to serve me." Гауранга хочет служить мне. And he sat there for a little while. И какое-то время сидел так. Suddenly he jumped up and grabbed a stick. Тем вскочил и схватил палку. And he shouted at the deity of Gauranga. И закричал на божество Господа Гауранги: "You serve me and I'll break your leg." Ты будешь мне служить, я тебе ноги переломаю. So it was a very unusual, extreme example. Очень необыкновенный, такой крайний пример. But even sometimes Srila Prabhupada would act in ways which devotees couldn't really relate with. Иногда даже Шрила Прабхупада действовал таким образом, когда преданные просто даже не могли как-то это все понять. Because internally he's associating with Krishna and interacting with Krishna in Krishna's pastime. Потому что внутри он общается с Кришной и взаимодействует с Кришной в его играх. So Prabhupada says here that what we need to do, we need to go back to Godhead, and the prescription how to go back is described by the Lord himself in Bhagavad Gita 9:34. И Шрила Прабхупада говорит, что наша задача попасть обратно назад к Богу, и предписание, рецепт, как это сделать, приводится в стихе Бхагавад-гиты 9.34. Manmana bhava madbhakto madhyajimam namaskuru mame vaishyasi yuktvaivam atmanam matparayanaha. Always think of me and become my devotee. Всегда думай обо мне и стань моим преданным. Worship me and offer your homage unto me. Поклоняйся мне и падай передо мной ниц. Being completely absorbed in me, surely you'll come to me. Поглощенный мыслями обо мне, ты непременно придешь ко мне. So we have to mold our lives in such way.
Итак, мы должны сформировать свою жизнь таким образом. So that, Prabhupada says elsewhere, Prabhupada says, so that 24 hours a day we're not able to do anything other than remember Krishna. Шрила Прабхупада говорит это в другом месте, не здесь, а в другом месте, что чтобы сделать так, чтобы все время у нас не оставалось никакого другого выхода, кроме того, чтобы думать 24 часа в сутки о Кришне. 24 часа каждый, 25, если будет. So that's what Prabhupada has provided this ISKCON for. Вот для чего Шрила Прабхупада создал этот ISKCON. Yeah, to provide a whole environment in which we can mold our entire lives in fully Krishna conscious ways. Чтобы обеспечить такую атмосферу, чтобы могли сделать всю свою жизнь полностью создающей Кришну. Yeah, and we should make the most of it. И мы должны как раз использовать максимум от этого. Really, we should try to attend the morning program. Мы должны пытаться посещать утреннюю программу. If we're living at home, we should have a morning program at home. Если мы живем дома, то мы должны проводить утреннюю программу дома. And really cultivate our Krishna consciousness. И на самом деле развивать наше сознание Кришны. Cultivate our chanting. Развивать наше повторение святых имен. Cultivate the mood of prayer. Культивировать настроение молитвы. There was one very nice devotee who used to live in Bombay, but he died. Был один замечательный преданный, который жил в Бомбее, но он умер. And he became a devotee through Prabhupada's association. Он стал преданным благодаря общению со Шрилой Прабхупадой. His name was Mr. Seti. Его звали мистер Сети. You may not have heard of him, but he was very close to Prabhupada and very active in ISKCON in Bombay up until the time he died, which was maybe 5 or 10 years ago. Может быть, вы не слышали о нем, но он был очень близок к Прабхупаде, и он еще был активен в ISKCON в Бомбее, и он, может быть, 5 или 10 лет назад оставил тело. So in Vrindavan, at one of the Prabhupada Disappearance Day festivals, he spoke. В Вриндаване, в день фестиваля, который был, отмечался день ухода Шрилы Прабхупады, он как-то говорил. And he told us about his first meeting with Prabhupada. И он рассказывал нам о своей первой встрече со Шрилой Прабхупадой. He said, you know, they sat down and what's your name and who are you, some basic things. И он сел, и Шрила Прабхупада спрашивал, как тебя зовут, и так далее, какие-то такие, простые вещи. And then Prabhupada said, what is your program? И Прабхупада спросила, какая твоя программа? And Mr. Seti thought that Prabhupada was asking, what do you do? What's your occupation? И мистер Сети подумал, что Шрила Прабхупада спрашивает, а чем ты занимаешься, какого у тебя рода деятельность? And so he said, well, I'm in the construction business. I build flats and things like that. И он подумал, и он сказал, что я занимаюсь строительством, я строю квартиры, дома. And Prabhupada said, no. I mean, what is your morning program? Шрила Прабхупада сказал, нет, я имею в виду, какая твоя утренняя программа? And Mr. Seti thought for a few seconds. И мистер Сети задумался несколько секунд. He said, yeah, well, I get up. Он сказал, я встаю утром, I get the newspaper. достаю газету, I have a cup of coffee. несколько чашек кофе, and I go to the office. И иду в офис. That's my morning program. Такова моя утренняя программа. Then Prabhupada responded. И Прабхупада ответил. Слушайте, пожалуйста. Prabhupada said, so, what is the difference between you and a pig? Прабхупада спросил, хорошо, тогда какая же разница между тобой и свиньей? Mr. Seti was shocked.
shocked. Мистер Сетти был в шоке. He's this big businessman. Он был очень большим бизнесменом. And no one ever said anything like that to him before. Ему никто так до этого не говорил. So he didn't know what to say. И не знал, что же ему ответить. And he thought about it for a few seconds and he realized, actually, he's right. Он задумался над этим и потом понял, что на самом деле Шрила Прабхупада прав. And then he became a devotee. И так он стал преданным. Just on the spot. Прямо на этом месте. Anyway, we should not try to preach like that. Но мы, конечно же, не должны проповедовать таким образом. But at least for ourselves, we should understand. We don't want to have that sort of lifestyle. По крайней мере, для себя мы должны понимать, что мы не должны иметь такого рода стиль We want жизни. a proper devotee way of life. Мы должны вести себя в соответствии с тем, как ведут себя преданные. And really work on developing our subtle bodies. И работать над тем, чтобы развивать наше тонкое тело. And if we're successful enough, then we'll go back to Godhead. Если мы будем достаточно успешны, то мы попадем обратно назад к Богу. Hare Krishna. Any comment or question? Какие-то комментарии или вопросы? Ямаго говорит что-то. Я здесь, я изучаю русский язык, может быть, вы слышали, да? И учителя, он сказал мне вчера и после вечера, когда я читаю лекцию здесь, я должен говорить по-русски. И я рыбал. И я подумал, что я не готов. Anyway, поэтому здесь наш переводчик. Anyway, any comment or question? Итак, какие-то вопросы или комментарии? Yes. Шрила Прабхупада в лекции говорит, что проповедуя, что вы не это тело, а вы сознание. Можете объяснить, что означает сознание? Это какой-то совокупный образ, и как сознание с душой связано? Prabhupada said we should preach that we're consciousness and we're not this Is it, body. yes. And so what does it mean, consciousness? Because it's some collective term. Consciousness is that we are conscious. Сознание означает, что мы обладаем сознанием, осознаем. We are conscious. That consciousness may manifest through the mind, through the intelligence, or through the false ego. Это сознание может проявляться, то есть мы осознаем через ум, разум или ложное эго. But the fundamental factor is that we are conscious. Но основополагающий фактор тот, что мы осознаем. If our mind is in a certain condition, then we'll be conscious in that way. Если наш ум находится в определенном состоянии, то наше сознание направлено в этом русле. If we are in anxiety, then our consciousness, it's passing through, it's manifesting externally, manifesting via the mind, so our consciousness will be in a disturbed state. Если мы в беспокойстве, то наше сознание определяет, оно проявляется через ум в таком обеспокоенном состоянии также. Yeah. So anyway, consciousness is, Prabhupada would say, consciousness is the symptom of the soul. Шрила Прабхупада говорил, что сознание — это признак души. Yeah. And it's like one of the very most fundamental and essential aspects of the nature of the soul. Он говорил, что это сознание является одним из полагающих таких качеств или свойств души. So you can also, to preach that you're not this body, well, that's
relatively clear, at least in philosophical terms. Вы также можете проповедовать, что вы не это тело. Это достаточно относительно понятно, во всяком случае, так теоретически. But to preach about consciousness, it's a little more subtle. Но проповедовать про сознание – это немного более тонкий уровень. Prabhupada gave an example. Шрила Прабхупада приводил пример. That we can all remember being children. Мы все можем помнить, когда мы были детьми. I'm sure we can remember some incident, something from our childhood. Я уверен, что все вы сможете вспомнить какие-то случаи, какие-то, которые были в нашем детстве. I remember a little bit my first day at school. Я немного помню сейчас даже мой первый день в школе. Я был 5 лет. 5 лет. Мне было 5 лет. Маленький ребенок. So there I was at school, and I was separated from my mother for the first time in 5 years. Итак, я был в школе, и первый раз я не был с моей мамой в течение вот этих 5 лет. And I got upset. То есть я фактически был без мамы, и я расстроился. And I cried. Я плакал. I can still remember. Я по-прежнему могу это помнить. So now, many years later, my mind has changed a lot. И через много лет уже позже мой ум очень сильно поменялся. You know, my mother died. Моя мать умерла. I'm not crying. Я не плачу. And the mind's interests in life, they change as we get older. Наш ум, интересы в нашей жизни меняются по мере того, как мы становимся старше. Children play with little toys. Дети играют с маленькими игрушками. Adults play with big toys. А взрослые играют с большими игрушками. When you're a child, you may have a little motor car. When you're an adult, you have big motor car. Когда вы маленький ребенок, у вас может быть маленькая машинка, игрушка, а когда вы большой, то у вас большая машина, настоящая. So the mind has changed a lot. Итак, ум очень поменялся. But still, we know that I am the same person. Но мы, тем не менее, знаем, что я та же самая личность. I'm the same person who went to school that day many years ago. Я та же личность, которая ходила в школу много лет назад. Right. So like this, you know, this is something which Prabhupada suggested to just illustrate the idea that we are consciousness, or we have consciousness, but we're not just the mind. То есть Шрила Прабхупада использует вот эти примеры для того, чтобы проиллюстрировать, что мы сознание, или то, что у нас есть сознание, и что мы не этот ум. Yeah. So we're not the body that Krishna talks about in Bhagavad Gita. Мы не это тело, о котором говорит Кришна в Бхагавад-гите. We're also not the subtle body. We're not our minds. We are not our material personalities. И также мы не тонкое тело, мы не наш ум, не также наша материальная личность. We're conscious living beings who are independent of the gross body and the subtle body. Мы сознающее живое существо, которое независимо от грубого и тонкого тела. Anyway, that's some idea on that point. Это некоторые такие мысли на эту тему. Any other comment? Yes, Mataji? Yeah, he says that in Bhagavad Gita we need to get relief of these fears. One of these to
correlate with ourselves or to think that we are spiritual soul? Why this fear? See, the thing is, we don't understand what it really means. Суть в том, что мы на самом деле не понимаем, что значит быть духовной личностью. We think it is something which it is not. Мы думаем об этом, на самом деле может быть немножко по-другому. Like people may think, just in general, people may think spiritual life means you must just renounce everything. Например, люди могут думать, что духовная жизнь означает, что вы должны от всего отречься. No money, no house, no family. Никаких денег, никакого дома, никакой семьи. And all these things, you just like you go to the Himalayas and you live there just under a tree. Например, люди думают, что надо отправиться в Гималаи и жить там где-то под деревом. Something like that, and which of course that is not what spiritual life is. Что на самом деле не является духовной жизнью человека. But people think that that's spiritual life, and then they think, oh, I don't want spiritual life. И люди думают, что это духовная жизнь, и тогда они думают, что нет, я не хочу духовной жизни такой. Like many people think that God is like an angry, aggressive person. Как многие люди думают, что Бог это какой-то очень злой, агрессивный человек. That if you do something wrong, he'll just smash you. Если вы делаете что не так, он просто вас размажет. And you should be afraid of him. И вы должны бояться его. But this is not actually what Krishna is. Но Кришна не такой на самом деле. So one devotee was speaking to a person about this. Один человек говорил с преданным об этом. And the person said, I don't believe in God because he punishes people. You're meant to be afraid of him, so I don't believe in him. Один человек этот говорил, что я не верю в него, потому что он должен наказывать людей, он должен их как-то ругать, поэтому я в него не верю. And the devotee actually was Shrila Prabhupada. He said, you're right. I don't believe in that sort of God either. А этот преданный, это был Равиндра Сварупа Прабху, он сказал, вы правы, я на самом деле тоже в такого Бога не верю. God is something different. Бог отличается, он некто иной. So people, like in that purport, it is, what is it? Chapter 4, verse 10. Then Prabhupada says people are afraid of having a personal spiritual life because they've had so much bad experience in personal material life. Это, по-моему, Бхагавад-гита 4.10. Шрила Прабхупада там говорит в комментарии, что люди боятся иметь такую личную духовную жизнь, потому что они имели плохой опыт личной такой материальной жизни. And they think, I don't want that. Let me just cease to exist. И они думают, что я такого не хочу, поэтому лучше я прекращу свое существование. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки. Спасибо.